მხარდაჭერისთვის მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ევროკავშირს და გაეროს წარმომადგენლობას და ასევე მინდა პირადად ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ბატონ პრემიერ მინისტრს მისი პირადი მხარდაჭერისთვის ამ პროცესში. გთხოვთ ბატონო პრემიერო. დიდი მადლობა, მოგესალმებით ყველას, მივესალმები მოწვეულსტუმრებს და მინდა რომ განსაკუთრებულ პატივისცემით მივესალმო ჩვენს მეგობარს, ბატონ თომას ამარბერგს. ძალიან სასიხარულოა რომ დღეს ჩვენ ერთმანეთს ხვდებით ისეთ მნიშვნელოვან საკითხზე საუბრობთ, როგორიც არის ადამიანის უფლებები, ეს არის ის ფუნდამენტი, რომელზეც დგას ევროპული ტიპის სახელმწიფო და ჩვენთვის მეტად საამაყუარო სწორედ ამით ვიწყებთ ჩვენს ქვეყანაში დემოკრატიის მშენებლობას და გამტკიცებას. ჩვენი მთავრობისთვის ეს არის პრიორიტეტი, რადგან კარგად გვესმის, რომ საქართველოს ადამიანის უფლებათა სფეროში სწორება უნდა აიღოს ევროპული სახელმწიფოების საუკეთესო სტანდარტებზე. დღევანდელი დღე სწორედ ამის დასტურია, რომ ჩვენს გუნდს აქვს პოლიტიკური ნება საიმისოდ, რომ დასახულ მიზანს რეალურად მივახციოთ. პირველი და ამავე დროს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი უკვე გადადგმულია მიმართულებით, დღეს წარმოგიდგენთ ადამიანის უფლებათა დაცვის ეროვნულ სტრატეგიას და მთავრობის სამოქმედო გეგმას. უწყებათა შორისმა საბჭომ და სამდივნომ, რომლებიც ამ თემაზე მუშაობდნენ და მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თამუნა. მართლაც ძალიან ეფექტურად იმუშავეს და ძალიან მოკლე დროში შეიმუშავეს ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტი და პროექტები და აღნიშნულ დოკუმენტს და სტრატეგიას უახლოეს მომავალში მთავრობა და პარლამენტი დაამტკიცებს. ასე მნიშვნელოვანი ის, რომ თავად სტრატეგიის და გეგმის შედგენის პროცესი იყო აბსოლუტურად გამჭვირვალე და დემოკრატიული. ამ დოკუმენტების შემუშავების პროცესში აქტიურად იყვნენ ჩართულნი ჩვენი უცხოელი მეგობრები და სამოქალაქო საზოგადოების ფართო წარმომადგენლობა. საქართველოს მთავრობის სახელით მინდა განსაკუთრებულ მადლობა გადაუხადო ევროკავშირის საქართველოში მის წარმომადგენლობას და პირველ რიგში ბატონ თომას ამარბერგს. მადლობას ვუხდები აგრეთვე გაეროსა და ყველა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციას, რომლებსაც თავიანთი წვლილი აქვთ საქართველოს ევროინტეგრაციის, ჩვენს ქვეყანაში ადამიანის უფლებების დაცვის გაუმჯობესებისა და დემოკრატიული პროცესების გამყარების საქმეში. და რომ არა მათი ასეთი დიდი მხარდაჭერა და ძალისხმევა ამ ხარისხის სტრატეგიის და გეგმის შემუშავება არ იქნებოდა ადვილი. ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგიის და სამოქმედო გეგმის დამტკიცება მხოლოდ დასაწყისია იმ დიდი პროცესის, რომელიც მიმართულია დემოკრატიული ინსტიტუტების სტაბილურობის, დამოუკიდებლობისა და მათი საქმიანობის ეფექტიანობის გაზრდისკენ. და სულ მალე, როდესაც ამოქმედება მაღალი სტანდარტების სამოქმედო გეგმა, ჩვენ ყველანი დავრწმუნდებით, რომ ჩვენი მთავრობა, ჩვენი პოლიტიკური გუნდი ძალისხმევას არ დაიშურებს და ყველაფერს გავაკეთებთ იმისათვის, რომ საქართველოში ერთხელ და სამუდამოდ დამკვიდრდეს ევროპული სტანდარტების შესაბამისი ადამიანის უფლებები და აშენეს რეალური ისეთი მყარი დემოკრატიული ინსტიტუტები, რომელთა მოშლასაც ვერავინ ვერ შეძლებს და ვერც ერთი პოლიტიკური ძალა. ადამიანის უფლებების დაცვის ეროვნული სტრატეგია, რომელსაც ამტკიცებს პარლამენტი, ეს არის 7 წლიანი სტრატეგია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ის არ იქნება პოლიტიკურ ციკლზე დამოკიდებული. ეს გადაწყვეტილებაც და დღევანდელი დღეს იმის დასტური არის, რომ ჩვენი ხელისუფლება ნაბიჯ თანმიმდევრულად საძირკოს უყრის ისეთ სახელმწიფოს, რომ ვერანაირმა პოლიტიკურმა ცვლილებამ მომავალში ვეღარ მოახდინოს გავლენა ადამიანის ფუნდამენტურ უფლებებსა და თავისუფლებებზე. ადამიანის უფლებებსა და ევროპულ ღირებულებებზე იმიტომ კი არ ვართ და დღეს ორიენტირებული და კონცენტრირებული, რომ ამით ვინმეს წინაშე გსურს ჩვენ თავი მოვიწონოთ. არამედ მინდა ხაზგასმით დავნიშნო, რომ საქართველოს ყოველთვის ბუნებრივად მიუტყოდა ევროპისკენ. ეს არის ჩვენი ხალხის არჩევანი, ეს არის მხოლოდ ჩვენი მთავრობის არჩევანი, ეს არის ჩვენი ისტორიული არჩევანი. ვინაიდან ჩვენს ხალხს დიდი ხანია გაკეთებული აქვს ეს არჩევანი. ჯერ კიდევ გასული საუკუნის დასაწყისში ჩვენს ქვეყანაში დაიწყო სამართლის უზენაესობაზე დაფუძნებული ევროპული დემოკრატიული სისტემის რეფორმირების პროცესი. შეგახსენებთ, რომ 1921 წელს შემუშავდა ნამდვილად დემოკრატიულ ღირებულებებზე დაფუძნებული კონსტიტუცია, რომელიც ითვალისწინებდა ადამიანის უფლებებს და თავისუფლებებს, კანონის წინაშე თანასწორობას, სიკვდილით დასჯის აკრძალვას, პიროვნების ხელშეუხებლობას, სიტყვისა და შეკრების თავისუფლებას, ეროვნულ უმცირესობათა უფლებების დაცვას და ეს არის ის, რასაც ეფუძნებოდა 90 წლის წინ საქართველოში შექმნილი კონსტიტუცია. საბედნიეროდ დღეს ხელისუფლებაში მოვიდა ისეთი გუნდი, რომელსაც შეუძლია ევროპული ღირებულებების ნამდვილი ერთგულება. და რა სწორედ ჩვენ გვაქვს ამის პოლიტიკური ნება. და შეგვწევს ძალა ხალხთან ერთად
განვახორციელოთ თაობების ოცნება და საქართველოს მართლა ჩავაყენოთ ევროპული ქვეყნების საპატიო რიგში. წელს მართლაც გადამწყვეტი ეტაპი გვაქვს გადასალახი ევროპასთან დაახლოების მიმართულებით. ამ გზაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ქვეყანას ჰქონდეს და მოქმედებდეს ადამიანის უფლებათა სფეროში უმაღლეს სტანდარტის სტრატეგია და გეგმა, რომელიც თითოეულ მოქალაქის ღირსეული ცხოვრების გარანტი იქნება. მე მინდა წარმატებული მუშაობა გისურვოთ ყველას, რომ მაქსიმალურად ეფექტურად განვახორციელოთ აღნიშნული გეგმა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დღეს ჩვენ შევიკრიბეთ ისეთი უნიშნელოვანი თემის გარშემო, რომელიც არის ადამიანის უფლებათა ეროვნული სტრატეგიის საკითხი და ამ სტრატეგიის შესრულებაზე იქნება დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, შედეგი, რომელსაც ქვია თანამედროვე ტიპის ერის სახელმწიფოდ ჩამოყალიბება ჩვენი ქვეყნისა. რა თქმა უნდა, ჩვენი მთავრობის პრიორიტეტი არის ქვეყნის ეკონომიკური კეთილდღეობა, მაგრამ აგრეთვე პრიორიტეტია და ამას ხაზს უსვამს სწორედ ბატონი პრემიერის გამოსვლა და დღევანდელი ესეთი მრავალრიცხოვანი შეხვედრა, აგრეთვე თანაბარი თუ არა მეტი მნიშვნელობის პრიორიტეტია ადამიანის უფლებები, რადგან სწორედ ის ქვეყნები არიან ევროპული ქვეყნები, სადაც ადამიანის უფლებები არის დაცული. დიდი მადლობა ეკუთვნის იმ უწყებათა შორის საბჭოს, რომელმაც თვეების მანძილზე იმუშავა ინტენსიურად ამ დოკუმენტის შექმნაზე. პირადი მხარდაჭერა გამოუცხადა როგორც ქალბატონმა თამარმა თქვა ამ სტრატეგიულ დოკუმენტს საქართველოს პრემიერ მინისტრმა და მადლობა ეკუთვნის იმ ადმინისტრაციას, რომელიც ამ დოკუმენტის შემუშავებაზე მუშაობდა. პირადი მადლობა ეკუთვნის ქალბატონ თამარს, ბატონ გოჩალურთქიფანიძეს, ძალიან ბევრ ადამიანს და რაც თავია ბატონ თომას ჰამარბერგს, რომელმაც კეთილი მრჩევლის, ობიექტური მრჩევლის როლი ითამაშა ამ პროცესში. ჩვენის გუნდი ვართ, რომელიც ადამიანის უფლებებისთვის ჯერ კიდევ ოპოზიციაში ყოფნის დროს ვიბრძოდით. მე პირადად 10 წელი ვმუშაობდი სტრასბურგის სასამართლოში და სწორედ იმ საქმეებზე ვწერდი განაჩენებს, რომლებიც საქართველოსდან შემოდიოდა და ეხებოდა მასიურ დარღვევებს წინა ხელისუფლების პირობებში ადამიანის უფლებების. ჩვენს პარლამენტში მმართველი კოალიციის გუნდის წევრები, დეპუტატები არიან ყოფილი ადვოკატები, რომლებიც სტრასბურგში ასაჩივრებდნენ ადამიანის უფლებების დარღვევის ყველაზე სამაგალითო შემთხვევებს და იცავდნენ ჩვენს მოქალაქეებს საერთაშორისო ასპარეზზე. ჩვენს მთავრობაში არის ყოფილი ომბუდსმენი, რითაც ყველაფერია ნათქვამი, როდესაც მთავრობა თავის პრიორიტეტად აქცევს ადამიანის უფლებებს ქვეყანაში. ადამიანის უფლებები რა არის, ხშირად ისმის ეს ჩვეულებრივი მოქალაქეებისგან. მე გავიხსენებ მხოლოდ იმ ფუნდამენტურ უფლებებს, რომელიც ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციაში არის ჩამოთვლილი და რაზეც სტრასბურგის სასამართლო მუშაობს და რაც სახელმძღვანელოდ აქვს გახდილი ჩვენს ძალოვან სტრუქტურებს დღეს. ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სიცოცხლის უფლება, რომელიც არ არის აბსოლუტური, ხანდახან ის ირღვევა სამწუხაროდ, მაგრამ მაშინ მსხვერპლს უჩნდება მეორე პროცედურული ხასიათის უფლება, რომ დანაშაული იქნეს სიცოცხლის უფლების დარღვევის შემთხვევა გამოძიებული და დამნაშავე დაისაჯოს ადეკვატურად. ეს არის სწორედ ადამიანის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება. ჩვენ გვაქვს, რა თქმა უნდა, წარსულში ბევრი ცუდი მაგალითი იმისა, თუ როგორ ირღვევოდა ციხეებში ადამიანის უფლებები და ამას ითვალისწინებს სწორედ ევროპული კონვენციაც. დღეს ჩვენი მთავრობის საამაყოდ უნდა ითქვას, რომ თუ კი ჩემი ყოველდღიური საქმიანობა სტრასბურგის სასამართლოში იყო ხოლმე პატიმრების 10-დან 20 საჩივრამდე საშუალოდ, რომელსაც იმ დღესვე ვიხილავდით და ჩემმა კოლეგებმა იციან ამას დროებითი ღონისძიება ერქვა და მთავრობას მიუთითებდით უცხოეთიდან, რომ შედით ციხეში და მედიკამენტი მიეცი პატიმარს ან გაუკეთე ოპერაცია. დღეს არც ერთი, ხაზს უსვამ, არც ერთი ასეთი საჩივარი სტრასბურგის სასამართლოში აღარ შედის. კმარა თუ არა ეს იმისთვის, რომ ვთქვათ, რომ ადამიანის უფლებები უკვე არის ჩვენს ქვეყანაში დაცული, ალბათ არა და სწორედ ამიტომ ჩვენი მთავრობა, როგორც ბატონმა პრემიერმა ბრძანა, მზად არის, რომ საკუთარ პრიორიტეტად აქციოს ადამიანის უფლებების დაცვა ჩვენს ქვეყანაში. ამას რა თქმა უნდა ყველა მივესალმებით, ყველას მადლობა ეკუთვნის მომავალი დახმარებისთვისაც, რადგან ამას ჩვენ
გარეშე დახმარებისთვის ისეთი სწრაფი ტემპით, დახმარების გარეშე ისეთი სწრაფი ტემპით ვერ გავაკეთებთ, როგორც ეს ჩვენს ქვეყანას ჭირდება, განსაკუთრებით იმ სახელმწიფოებრივ მომენტამდე, როგორიც იქნება ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა. მადლობა არასამთავრობო სექტორს, რომლისგანაც გვაქვს მზაობა, რომ კიდევ მეტი შენიშვნები თუ შემოთავაზებები მივიღოთ. Thank you very much indeed, Mr. Prime Minister, Mr. Justice, Mr. Hammerberg, members of the government, parliamentarians, diplomatic representatives, civil society. It's a great privilege for the United Nations to be here. The presentation of the Human Rights Strategy and Action Plan by the government of Georgia. This plan consolidates the advantages and the advances that have been taken by Georgia in the field of human rights. Our meeting here today seals the process that was set in motion 2 months ago. And I'd like to congratulate everyone who's been involved. Prime Ministers mentioned the hard work done by government, civil society organizations, international partners, for what has already been accomplished, but also to look forward to the next steps in developing and most importantly in implementing the critical national framework for the effective protection of human rights and liberties. The United Nations agencies that co-organized the conference here today, United Nations Development Programme and the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, as well as the entire UN country team, fully support the initiative of the government to create a document which reflects its vision, its attitude, and the actions that are necessary towards the protection and the promotion of human rights. The strategy and the action plan provides a clear vision about the ways to address human rights issues. They also specify implementation mechanisms, including the allocation of necessary financial resources, short-term and long-term priorities, and the ways of bringing on board civil society and people through the monitoring and the effective communication on human rights. It was specifically stressed while launching the preparations of the strategy and the action plan that the process should be inclusive and participatory and should bring together a wide range of stakeholders, the government, parliament, civil society, international partners, national human rights institutions, such as the public defender. And I'm happy to note that the government has made the necessary and very important steps, including launching, as was mentioned before, a website for discussions to make sure that this process is indeed open. In addition to UNDP and UNOHCHR, 2 other parts of the UN system, United Nations Children's Fund, UNICEF, and UN Women, as well as the EU delegation, have played a role in consulting with civil society organizations on the substance of the various parts of this action plan. The discussion on the implementation of the plan and challenges that may arise will be ongoing in the coming months, and hopefully will solicit an even greater participation and feedback on the manner in which this plan will be implemented and communicated. Human rights are an overarching issue which go beyond individual players and institutions. Interrelated, independent, and indivisible, human rights lay the foundation for development and progress in all areas and for the well-being of each and every citizen. In his 2005 report, the then UN Secretary General, Kofi Annan, in a report entitled Enlarge of Freedom, made an extremely fundamental point on human rights. The basis of human rights is security. Security has largely been achieved in Georgia, and now it is appropriate that we address the situation of human rights, which then in turn forms a basis for human development. The 3 factors are interlinked, but we can see, and we do register on a daily basis, substantial progress made here in Georgia in all of the 3 areas. So it is with great pleasure that we note that Georgia has taken this extremely important step,
by putting in place a national plan and strategy on human rights. And on behalf of the United Nations, once again, I'd like to wish the government of Georgia success in completing and implementing the plan and the strategy, and express the support and the readiness of the United Nations to help at every stage on the way. Thank you very much. Thank you very much, dear friends. When discussing human rights, we tend to think about certain very basic principles. One is equality before the law, that everyone should have the same status, same chance in the judicial system, irrespective of poverty or richdom, irrespective of whether we have contacts or not. Basic principle. We also think about the principle of the right to privacy, that the authorities should not interfere unnecessarily into our private life, and our private dignity should be respected by the authorities. Another important principle. Women should have all the rights they have the right to, same rights as men, and they should also be able to participate in political decision-making in society. Freedom of expression, absolutely crucial for a democratic society. Freedom of assembly, that we could meet and discuss important matters, another very basic principle in the human rights field. And of course, the right to minorities, that those who are in a minority position should have the protection they need in order to have a decent life in society. I mention these principles also because they are all in the 1921 Constitution of Georgia, the constitution that the Prime Minister mentioned. So you have a long tradition in support of very basic human rights in this country. Of course, the present constitution also refers to basic human rights standards, and that these standards, these norms, should influence the policy of the country. You have ratified already the basic international United Nations, the Council of Europe, conventions and treaties about human rights. The same principles I mentioned from the 1921 Constitution. So we are not here talking about pleasing the European Union when talking about human rights. We are not. We're talking about a long-standing tradition in this country and principles which are there to protect the interest of the Georgian people. That's what is important. And in this discussion about the association agreement with the EU, etc., do not mix up what is important. It's not the question of making people in Brussels happy. It's a question of doing something which is right for people on the basis of the tradition of this country. That's quite important. Of course, there is an international cooperation here, important cooperation, and we know that a similar discussion is going on in many countries, and that we could help one another, we could learn from one another. And frankly, the process that you are involving yourself now into with the end result of a clear strategy to be adopted by the Parliament on principles of human rights, and also an action plan that would be a pledge from the government, ministry by ministry, to implement human rights in reality, not only paper, but really implementation. That is something that will be very important for other countries to learn from. You are, when it comes to planning of human rights, now in the forefront, and you would give something to the other EU countries also here based on your experience. So that is, I think, the real framework of the present situation. Of course, there is a need to be also serious when it comes to human rights, because human rights is not only papers. It's not only trying to formulate the nice wordings or principles. It's a question of hard implementation. And what is good with your process now is that it's not only talk. What you have done already, and there's some work more to be done, I assume, that you have consultation with all the ministries, and including the prosecutor's office, about what they need to do in order to contribute to the overall package of guaranteeing from the government to the Georgian people the safety and freedom that they have the right to have. And that is something quite important. There, I think it's important to try to
grasp and to teach to people the real essence of what are human rights. What is it about, except for the various freedoms? Why do we talk about human rights? Because human rights is not everything. It's not everything we want. Human rights are certain very important principles. It deals with important matters. It's a sort of a contract between those in power and the population at large. The principle of human rights is that there are rights for the individuals in society which the authorities, the government, the parliament, the local authority, should meet. So it's a contract between those in power and those living in the country. And that's the essence of human rights. Another basic aspect of human rights is that it refers to all people, not only some people in society, but all people. And that, of course, raises the issue of minorities and vulnerable groups in society. They have also human rights. And if you do look at the, for instance, the Universal Declaration of Human Rights, this key document which was adopted by all nations in the United Nations in 1948, Universal Declaration of Human Rights, many of the articles start, everyone has a right to. The message is everyone. Everyone. And that, of course, means that one should emphasize the need to avoid discrimination in society. Everyone should feel part of the society. One extremely important convention was recently ratified here in Georgia, namely the right of people with disabilities. They tend to be discriminated for obvious reasons. It's so important that the society tries to give some space also for people with disabilities in the society, so they are welcome. And the problem is really not the disability. The problem is that society tends not to give space and support possibilities for people with disabilities to function in our society. That's a very important dimension of human rights. I think also one element there is when we discuss what to be done to protect human rights, everyone should be allowed to take part in the discussion. And that's why consultation is so important. That's why I hope that there will be a discussion after this meeting with an input from everyone who is interested to make it even better than before. And that's why it's important to have the Parliament adopting the strategy, and that there will be a follow-up when it comes to scrutinizing the government. Have you really implemented the pledges you gave in February, March 2014. One misunderstanding which is around about human rights in many countries is the lack of understanding that economic and social rights are part of the message, part of the whole package of human rights. And in fact, we have learned that if people have not economic and social rights, they tend not to have civil and political rights, freedoms also. So to guarantee a certain level of standard of living is crucial when it comes to human rights. And there is a need here to ensure that in economic crisis periods, which we have today, that this crisis is fairly shared so that all the burden will not be on the poor part of the population, the poorer people in society. That's part of human rights. The Convention on the Rights of the Child, which of course Georgia has ratified early, that convention is a good marker to see to it that all children are welcome in society, that everyone has a real chance to take part in education, that they have the right to food, of course, their economic and social rights. So that's a priority in the document, and it should be a priority. And thanks to UNICEF, it has been given perhaps an extra emphasis in the work. So that is important. So I believe that this is a very good start. You're setting a good example for the outside based on your tradition and your experience. You could be proud so far, but don't give it up. This is not the paper. This is the start of a work which has to continue
all the time review progress, criticize what is not achieved so far, and assemble the resources to resolve the remaining problems. And of course, this is a terrible responsibility for the Prime Minister to sit in the government which take on this responsibility. But I'm sure that the government will succeed with the help of the society as a whole. The non-governmental organizations, essential. They really are very important in order to help here and to be the watchdogs. The public defender, a marvelous institution, very important to have in a society. And they should also be given all the help to do a competent, good work. You have already now established an office for data protection, also absolutely crucial. All there to help to develop the rights of people. Because human rights is very much a question of checks and balances. There will be a problem, of course, when it comes to resources, but here at least we can have a discussion about allocation of resources in the spirit of what is fair and right for the population in the country. Thank you.